We have discussed about phase shift key in the previous class. Its spectrum, bandwidth, and related waveforms and everything we have discussed. Now we'll see signal space representation of DPSK. Signal space representation of DPSK. Signal space representation of DPSK. The signal space representation indicates for example, x of t is there, x of t is there, suppose u1 of t is there, u1 of t is there, this is equal to root of 2 by tb cos omega naught t. Root of 2 by tb cos omega naught t. This function is called orthonormal function. Orthonormal function. Orthonormal function. Why it is called orthonormal function? You just find the energy of u1 of t, energy of u1 of t over time interval tb, over time interval tb, where tb indicates bit duration, then this is equal to integration 0 to tb. What is energy of u1 of t is equal to u1 square of t dt. u1 square of t dt. Okay. Now this is equal to integration 0 to tb. Integration 0 to tb. What is u1 of t? u1 of t is equal to root over 2 by tb cos omega naught t. Root over 2 by tb cos omega naught t whole square dt. Whole square dt. Then this is equal to integration 0 to tb root over 2 by tb. Root over 2 by tb whole square means 2 by tb. 2 by tb cos square omega naught t dt. Cos square omega naught t dt. This is equal to 2 by 2b is a constant. 2 by 2b into integration 0 to tb. Integration 0 to tb. Cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta. So 1 plus cos 2 omega naught t. 1 plus cos 2 omega naught t by 2 dt. Okay. Then this is equal to 2 tb into 1 by 2. What is the integration of 1? T. What is the integration of cos 2 omega naught t? Sin 2 omega naught t by 2 omega naught t. The limits are tb and 0. This is equal to
2 get cancelled, 1 by TB. You apply the limits, TB. Okay. Actually, this when you apply the limits here, for example, this is a sine 2 omega naught TB by 2 minus, if you apply the 0, then you will get 0. Okay. Actually, the integration of 1 here, the integration of 1 here is the t. The integration of 1 is t. The integration of 1 is t. The integration of cos 2 omega naught dt is equal to 0 actually. Anyhow, we are doing anti-derivation. Uh, uh, Otherwise, you can simply write here integration of cos 2 omega naught t dt is equal to 0. Okay. So this is equal to 1 by TB, 1 by TB plus sine 2 omega naught TB. What is omega naught into TB is omega naught into TB, omega naught into TB. This is equal to 2 pi f naught into TB, 2 pi f naught into TB. Generally, we take carrier frequency such that the frequency of the carrier, the frequency of the carrier, that is f naught, is equal to n into TB. F naught is equal to not like this. Just right. There is a relationship between f naught and TB. Here during 1 bit interval, 1 by n by f naught is equal to TB. N by f naught is equal to TB. You note down. N by f naught is equal to TB. Then what is f naught into TB? F naught into TB is equal to f naught into TB is equal to n. F naught into TB is equal to n. Okay. Then omega naught TB is equal to 2n pi. Then cos 2n pi is equal to 0, no? 0. So that's why the integration of cos 2 omega naught t over the 1 bit interval is always 0. So you will get a non-zero value for this term only. This term only. You will get a non-zero value for this term only. Okay.
So this is equal to, what is this value? This is equal to 1. So the energy of the U1 of t is equal to 1. The energy of U1 of t is equal to 1. That's it is called normal function. Normal function, orthonormal function. That's what it is called, orthonormal function. అది నోట్ చేసుకోండి. Next, we come to the signal space diagram. We know that the DPSK signal is represented as V of t is equal to root 2 PS B of t into cos omega naught. B of t is equal to, sorry, then the phase shift keying signal is represented as simply as V of t is equal to B of t into root 2 PS cos omega naught. Cos omega naught. Let us define a orthonormal function. V of t is equal to root over 2 by TB, root over 2 by TB cos omega naught. Cos omega naught. Now, can you express V of t in terms of U1 of t? Can you express V of t in terms of U1 of t? You tell me the expression. B of t into చెప్పాలి. I need the answer from you. You just express in terms of U1 of t. ఏమొస్తుంది? చెప్పకపోతే క్లాస్ ముందుకెళ్దాం. B of t into sir. చెప్పండి. B of t into root over PS TB. Okay, root over PS TB. U1 of t. Root over 2 by TB cos omega naught. That is U1 of t. Very good. This is equal to the right kada. TB get cancelled. TB get cancelled. The root of 2 PS cos omega naught unnate kada. But this is U1 of t kada. This is U1 of t. So this is equal to B of t into root over PS TB, root over PS TB U1 of t. U1 of t. Okay? Root over PS TB into U1 of t. Okay. Now you note down the signal space diagram. Here, the B of t can be represented in terms of U of t, root over PSTB B of t into U of t. Next, you note down the geometrical representation of BPSK signal is shown below. The geometrical representation of
DPSK signal is shown below. And see diagram note change. I will explain about this diagram. The geometrical representation of DPSK signal is shown below. Okay. What is V of t here? V of t is equal to B of t into root over PS TB cos, sorry, U1 of t, no? Root over PS TB into U1 of t. The signal space representation is not, but let us take an axis. Let us take an axis such that this is U1 of t. You try to understand that. This axis represents U1 of t, not time axis, U1 of t. So, suppose if you represent any point on this one, this point is nothing but this point represents. Suppose this value is equal to 2. Then this point represents 2 into U1 of t. That is nothing but 2 into root over 2 by TB cos omega naught t. అంటే ఒక cos omega naught t అనే సిగ్నల్ దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నది, దాన్ని ఒక పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. Actually, this point is the signal. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేసావో ఆ పాయింట్ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉన్నదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ యాక్సిస్ ఏంటి? U1 ఆఫ్ టీ. అక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నది, దాని వాల్యూ ఎంత ఉన్నది, ఆ పాయింట్ దగ్గర కోఆర్డినేట్ 2 ఉంది కదా. దెన్ యూ కెన్ రైట్ దట్ పాయింట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 2 into U1 ఆఫ్ టీ అన్నమాట. Okay, so that is the idea of signal space representation. అంటే సిగ్నల్ స్పేస్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక పాయింట్స్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెండు యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ U1 ఆఫ్ టీ, దిస్ ఈస్ U2 ఆఫ్ టీ. And U2 of t. U1 of t represents one cos signal, U2 of t represents another cos signal. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఉన్నది అనుకోండి, దీని వాల్యూ 3 అనుకోండి. దెన్ దిస్ సిగ్నల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 3 into U1 of t. U1 of t అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ U1 of t is equal to ఏదో కాస్ సైన్ ఏదో ఒక సిగ్నల్ ఉంటాయి కదా, ఆ U1 of t ఆ ప్లేస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట. ఒక అర్థం అవుతుందా? సపోజ్ ఇక్కడేదో పాయింట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏదో కోఆర్డినేట్ 2,3 ఉంది అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ 2 U1 of t ప్లస్ 3 U2 of t. 2 U1 of t ప్లస్ 3 U2 of t రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది కోఆర్డినేట్స్ 2,3 అనుకోండి. 2 U1 of t ప్లస్ 3 U2 of t అలా రిప్రజెంట్. సపోజ్ ఎక్కడ ఉంది అనుకోండి సిగ్నల్, దట్ సపోజ్ ఇదైతే 5 అనుకోండి, 5 అయితే దెన్ 5 into U2 of t రాస్తాం. 5 into U2 of t. So here the signals are represented as a points. Then this is called signal space. This is very important concept in order to understand in advanced digital communications. మన సెల్యులర్ కమ్యూనికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ ఆర్ కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటారు. కాన్స్టలేషన్ నోట్ చేసుకోండి. కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్, సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ ఆర్ కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్. ఓకే,
Okay, now we come to the we take an axis. We take an axis. We take an axis. This is u1 of t. This is u1 of t. Now, what is v of t? V of t is equal to b of t into root over ps tb into u of t. Can you represent v of t as a point in this axis? Can you represent v of t as a point in this axis? ఏదో పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఏదో ఒక పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఏదో పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఏదో ఈ పాయింట్ అవుతుంది. దీని యాంప్లిట్యూడ్, దీని కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. చెప్పాలి ఎంత కోఆర్డినేట్ వాల్యూ? b of t into root over ts tb. b of t into root over ts tb. అంతే కదా. u1 of t కి ముందు యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నది? b of t into root over ts tb అది అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద b of t వాల్యూ? The b of t value is equal to +1 or -1 depending upon the logic 1 or logic 0. If b of t is equal to +1, then you will get plus root over ps kb. If b of t is equal to -1, then you will get minus root over ps tb. So according to the b of t value, we have two signals. We have two signals. That two are represented with the 2 points. One is root over ps tb, root over ps tb. Second one is minus root over ps tb. Minus root over ps tb. So root over ps tb is related to the logic 1 and minus root over ps tb is related to the logic 0. Is related to the logic 0. అదే ఇక్కడ మనం డ్రా చేసాం. అదే మనం ఇక్కడ డ్రా చేసాం. ఓకే, u1 of t is the axis. u1 of t is the axis. u1 of t is the axis. Root over ps tb is represented with 1 point. Minus root over ps tb is represented with another point. Okay, this is the origin. The distance between these 2 points, the distance between these 2 points is represented as d. Then what is d? D is equal to 2 into root over ps tb. The distance between these 2 points is represented as d. That is equal to d is equal to 2 into root over ps tb. Root over ps tb. 2 into root over ts into tb. Okay. That is equal to d is equal to note adjustment. 2 into root over ps tb is equal to 2 into root over eb. 2 into root over eb, where eb is equal to ps into tb is the energy in the bit duration. You note down. When eb is equal to ps into tb is the energy in a bit duration. What is the relationship between power and energy? Energy is equal to power into time. Energy is equal to power into time. Or power is equal to energy divided by time. Energy per time. Okay. So you can write this as 2 root over eb. 2 root over eb. Next, probability of error. Probability of error, actually this topic can be covered in the 3rd unit. అక్కడ మీకు చెప్తాను, అవసరం లేదు ఇక్కడ.
Okay, let it be. Next we go to differential phase shift key. You note that differential phase shift key, DPSK, differential phase shift key. Differential phase shift key. There is one disadvantage of phase shift key. That is that phase shift keying cannot be detected by using envelope detector. PSK signal, PSK signal cannot be, PSK signal cannot be detected, cannot be detected by envelope detector. Envelope detector. మనం ఒకసారి రిసీవర్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ రిసీవర్లో ఏ విధంగా డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ఫ్రమ్ ది phase shift keying signal. Then that cos omega naught t is again multiplied with phase shift keying signal. That is synchronous demodulation. Synchronous demodulation. So means at the receiver we need to extract the carrier signal. At the receiver we need to extract the carrier signal. If any phase difference between transmitted signal and that received phase, then మనం అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న కాస్ట్కి ట్రాన్స్మిట్ చేసుకున్న దానికి మధ్య ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ వీ మే గెట్ సింక్రోనస్ ఎర్రర్స్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ అక్కడ క్యారియర్ జనరేట్ చేయాలి, క్యారియర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న క్యారియర్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఇదంతా కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది. So that problem can be avoided in differential phase shift key. That problem can be avoided in differential phase shift key. అక్కడ సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేషన్ చేయగలం కానీ ఎన్వలప్ డిటెక్షన్ చేయగలం. ఎన్వలప్ డిటెక్షన్ అంటే ఈజీ. ఎన్వలప్ డిటెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ సింప్లీ ఫాలోస్ ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. మరి ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ అన్న దేనికి యూజ్ చేస్తాం? యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ ఉండేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇలాగ పిఎస్కే సిగ్నల్, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ సిగ్నల్కి యూజ్ చేయాలి. వై? బికాస్ ఇన్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ సిగ్నల్, suppose binary bits are 1 0 1 0 is there. If it is 1, then you will get cos omega naught. Cos omega naught. If it is 0, you will get minus cos omega naught. Minus cos omega naught. Okay. So whatever it may be, the amplitude is same, no? Whatever it may be, the amplitude is same. The amplitude is same. Again, 1. 1 means cos omega naught. 0 means minus cos omega naught. ఓకే. ఇక్కడ పేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ పేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ సేమ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ సేమ్. when envelope is constant, this signal cannot be detected by using envelope detector. Cannot be detected by using envelope detector. You can detect by using only synchronous demodulator. You can detect by using only synchronous demodulator. Synchronous demodulator. In synchronous demodulator, you have to extract again cos omega naught t at the receiver, and this cos omega naught t is multiplied with received binary signal. Okay. ఇక్కడ మనకు కొన్ని పేజ్ ఎర్రర్స్ గట్టాన్ని వస్తాయి. మళ్ళీ డిసడ్వాంటేజ్. That disadvantage can be overcome in differential phase shift keying. Overcome in differential phase shift keying. Now we see what is a differential phase shift keying. Now we see what is a differential phase shift keying. The differential phase shift key DPSK is differentially coherent modulation method. You note down. The DPSK
is differentially, the DPSK is differentially coherent modulation method. Coherent modulation method which does not need a synchronous carrier at the demodulator. A synchronous carrier at the demodulator. A synchronous carrier at the demodulator. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డిపిఎస్కి దగ్గరికి వచ్చేసరికి రిసీవ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అక్కడ క్యారియర్ అవసరం లేదు. క్యారియర్ మనకు అవసరం లేదు. క్యారియర్ లేకుండానే మనం డిమాడ్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది డిపిఎస్కే వెన్ కంపేర్ టు ది ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. You note down another point. The input sequence of binary bits, the input sequence of binary bits, the input sequence of binary bits is modified. The input sequence of binary bits is modified such that the next bit depends upon the previous bit. The next bit depends upon the previous bit. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. లాజిక్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యూ నోట్ డౌన్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డిపిఎస్కే. ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డిపిఎస్కే. This is the D of T input sequence. Input sequence. Input sequence. Delay of duration TB. Okay. B of T balanced modulator. We have discussed about balanced modulator in analog communication subject. Output of system is equal to S of T. This S of T is equal to D of T root 2 PS cos omega PS cos omega. DPS is nothing but the phase shift keying signal only. Last final వచ్చేది phase shift keying signal. B of T to root 2 PS cos omega naught T. This is phi of. Okay. Where this phi of t is equal to root 2 PS cos omega. Root 2 PS cos omega naught.
So for balance modulator, it simply multiplies the B of t and the root 2 PS cos omega naught. Okay. Here let us see how B of t is generated. How B of t is generated. Actually, D of t, here data signal. That is the original signal input sequence. That is the original signal input sequence that is given to the exclusive OR gate. Here, the output of this exclusive OR gate again fed back to the input of exclusive OR gate. The output of exclusive OR gate fed back to input, fed back to the input with a delay of TB, with a delay of TB. అంటే ఒక లాజిక్ ఫస్ట్ ఒక బిట్ ఇంటర్వెల్లోనే మనకు వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదో అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, దట్ బిట్ ఈస్ అగైన్ అప్లైడ్ టు ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ OR గేట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ బిట్ ఇంటర్వెల్, ఇన్ ది నెక్స్ట్ బిట్ ఇంటర్వెల్. ఈ లాజిక్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఈ లాజిక్ ఒకసారి you note down. You note down D of t, data to be transmitted, data to be transmitted. And note chestundi, first notation note chestundi, D of t, data to be transmitted. ఈ స్టేట్మెంట్ అన్నది లాజికల్ స్టేట్మెంట్, ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఇది నోట్ చేయండి. The output B of t, the output B of t changes level, the output B of t changes level when D of t is equal to 1. When D of t is equal to 1, the output B of t changes level when D of t is equal to 1, and B of t, the output B of t changes when level D of t is equal to 1. D of t is equal to 1 అయింది అనుకోండి, D of t అనేది లెవెల్ చేంజ్ అవుతుంది. And B of t does not change when D of t is equal to 0. When D of t is equal to 0. When D of t is equal to 0. ఇక్కడ సేమ్ అయితే మన డయాగ్రామ్ అక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి D of t, ఇక్కడ D of t ఉంది కదా, if this D of t is equal to 1, if D of t is equal to 1 ఇచ్చారు అనుకోండి, ఎక్స్క్లూజివ్ OR గేట్ లోని ఒక ఇన్పుట్ 1 అయితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎక్స్క్లూజివ్ OR గేట్ లోని ఒక ఇన్పుట్ 1 అయితే ఏమవుతుంది? Suppose you are giving two inputs A, B, the output is C. C is equal to A exclusive or B. A exclusive or B. If one input is 1, A another 1 అయింది అనుకోండి, what is 1 exclusive or B? Whatever may be B. B అన్నది ఏదైనా అవ్వచ్చు. B is equal to లాజిక్ 1 అవ్వచ్చు, లాజిక్ 0 అవ్వచ్చు. ఏమవుతుంది? సపోజ్ B is equal to లాజిక్ 1 అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 0 వస్తుంది. సారీ, B is equal to లాజిక్ 0 అయితే, B is equal to లాజిక్ 0 అయితే 1 plus 0 is equal to 1. అదే B is equal to లాజిక్ 1 అనుకోండి, 0 వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? B is equal to 0 అయితే. అదే B is equal to 1 అయితే 0 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూసారా, 0 అయితే 1 వస్తుంది, 0 అయితే 1 వస్తుంది, 1 అయితే 0 వస్తుంది, 1 అయితే 0 వస్తుంది. అసలు ఈ B అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ మనకి ముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ D of t అన్నది A అనుకోండి, D of t అన్నది A అనుకోండి, ఇది B అనుకోండి. B ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? B of t నుంచి వస్తుంది కదా. అంటే ఈ B of t అన్నది ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే, ఇక్కడ D of t is equal to 1 అయితే, ఇది కానీ 1 అయితే, ఇక్కడ ప్రీవియస్ బిట్ ఏది ఉన్నదో అది ఇక్కడికి వచ్చింది. ప్రీవియస్ బిట్ 1 అనుకోండి, సపోజ్ దీని ప్రీవియస్ బిట్ 1 అనుకోండి, అప్పుడు 1 plus 1 ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ బిట్ 1 ఉన్నది, ఇది B of t 0 అవుతుంది, B of t 0 అవుతుంది. సపోజ్ B of t is equal to 1 కాదు 0 అనుకోండి, ప్రీవియస్ బిట్ ఇదే B of t, మన ప్రీవియస్ బిట్ 0 అనుకోండి. నువ్వు ఆల్రెడీ D of t is equal to 1 ఇచ్చా, 1 plus 0 ఎంత అవుతుంది?
1 వస్తుంది. అంటే బి ఆఫ్ టీ నీకు 1 ఉంటే 0 అవుతుంది, 0 ఉంటే 1 అవుతుంది. ఓకే, 0 ఉంటే 1 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎక్స్క్లూజ్ ఆర్ గేట్ కి డి ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు. డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఇది బి ఆఫ్ టీ. ఈ బి ఆఫ్ టీ అంటే ఇది డిలే చేసేస్తున్నారు, కొంత డిలే చేసేస్తున్నారు. డిలే చేసిస్తే ఇక్కడ ప్రీవియస్ బిట్ ఇది ఆల్రెడీ 1 అనుకోండి, ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 1 వస్తుంది. అప్పుడు 1 + 1 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో 1 బికమ్స్ 0. అలా కాకుండా ఇది 0 అనుకోండి, 0 అనుకోండి, బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. 1 + 0 ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. అంటే 1 బికమ్స్ 0 అండ్ 0 బికమ్స్ 1. ఓకే, అలా కాకుండా ఇది డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి, డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి. 0 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, బిఏ వస్తుంది. సేమ్ సపోజ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే 0 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 + 1 బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే 0 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో మీరు సింపుల్ గా ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 exclusive or b is equal to b bar and 0 exclusive or b is equal to b and right. Suppose here b is equal to 1, b is equal to 1, b is equal to 1 అయితే 0 + 1 is equal to 1 కదా, సేమ్ వచ్చింది. b is equal to 0, 0 + 0 is equal to 0. ఇక్కడ చూడండి b is equal to 1 అనుకోండి, 1 + 1 0 అంటే కాంప్లిమెంట్ అయింది. 0 అనుకోండి, 1 + 0 1 అయింది, అంటే 0 becomes 1 కాంప్లిమెంట్ అయింది. సో అదే పాయింట్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఓకే, the output b of t changes level when d of t is equal to 1 and b of t does not change level when d of t is equal to logic 0. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బి ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, బి ఆఫ్ టీ ఇంటూ √2 PS cos ω0t కదా, బి ఆఫ్ టీ ఇంటూ √2 PS cos ω0t. బి ఆఫ్ టీ అన్నది మనకి 1 కానీ 0 అంటే ఇక్కడ మనకి బి ఆఫ్ టీ చేంజ్ అవుతుంది, చేంజ్ అవడం లేదు. బి ఆఫ్ టీ ఒక కేసులోని ఎప్పుడు డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే బి ఆఫ్ టీ చేంజ్ అవడం లేదు, ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉందో అదే స్టేట్ లో ఉండిపోతుంది. అదే డి ఆఫ్ టీ 0 అనుకోండి, సరే డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1 అనుకోండి, బి ఆఫ్ టీ చేంజెస్ లెవెల్ 1 నుంచి 0 కానీ 0 నుంచి 1 కానీ చేంజ్ అవుతుంది. అదే డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి, బి ఆఫ్ టీ డస్ నాట్ చేంజ్. ఇక్కడ బి ఆఫ్ టీ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, బి ఆఫ్ టీ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఆఫ్ టీ ఇంటూ √2 PS cos ω0t, cos ω0t. ఇక్కడ బి ఆఫ్ టీ అనేది ఆల్రెడీ లాజిక్ 1 అనుకోండి, అంటే +1 వోల్ట్, +1 వోల్ట్, +1 వోల్ట్ అంటే √2 PS cos ω0t, √2 PS cos ω0t ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1 అయితే. ఓకే, సపోజ్ డి ఆఫ్ టీ అన్నది లాజిక్ 0 అనుకోండి, డి ఆఫ్ టీ అనేది లాజిక్ 0 అనుకోండి, అప్పుడు ఇది లాజిక్ 1 లోనే ఉంటుంది కదా, అప్పుడు కూడా మనకి బి ఆఫ్ టీ ఇది చేంజ్ అవడం లేదు, √2 PS cos ω0t వస్తుంది, √2 PS cos ω0t వస్తుంది. మళ్ళీ డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1 అనుకోండి, మళ్ళీ ఇది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది, మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇది సెకండ్ కేసు చూద్దాం. డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి, డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి. డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అయితే మనకి బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వోల్ట్స్ వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మైనస్ √2 PS cos ω0 అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 అనుకోండి, బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0 -√2 PS cos ω0. అదే టైంలో డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే బి ఆఫ్ టీ చేంజ్ అవ్వదు కదా, మళ్ళీ 0లో ఉన్నది 0లోనే ఉంటుంది, 0లో ఉన్నది 0లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో -√2 PS cos ω0t
అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు టేబుల్ వేసి డ్రా చేస్తారా? సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి టైం అయిపోయింది సార్. ఓకే, 8:58 అయిపోయింది కదా. We continue the next class. Attendance అయితే తక్కువ ఉన్నది.